I'm Patrick Lancaster, and right now we are just outside Severodonetsk. This is a very strategic city that has been a battleground for a long time now between Russian forces, Lugansk People's Republic forces against Ukrainian forces. It was a stronghold of the Ukrainian army, and in the recent time, Ukraine has been losing more and more of the city. Now, the word is that the cauldron has been closed, as in the Ukrainian forces have been surrounded here in this area, and much of the city has been lost and taken by Lugansk and Russian forces. It's said that there are over 5,000 Ukrainian soldiers surrounded in the just past the Russian and LPR-controlled territory in Severodonetsk, and it's said that Ukrainian soldiers are surrendering by hundreds every day. So we're here today to see what the real situation is. See, does Russia and Lugansk People's Republic forces fully control Severodonetsk? There's conflicting reports whether they just control the residential areas and don't control the industrial areas fully. So we're here today to find out exactly what the story is and exactly what the truth is for you. So please like this video, share it across all social media so that we can show the world what's really happening on this side of the line, so they can have an educated opinion instead of just being spoon-fed by the Western mainstream media. And remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Here we go. We can see the city is just almost a wasteland. We haven't seen a single person. So we just heard some rockets going overhead. They didn't hit us, so that's good. Oh, and now we see the Azot factory up ahead. So we're almost to the Azot factory in the industrial zone, where it's possibly the last standing Ukrainian soldiers here in the city of Severodonetsk. And we have only seen two civilians, well, two people for that matter, here in the city. I've never seen a city this much abandoned in the whole 8 years of this war. Cable on the tire. See? Yeah. So we've just arrived to the main entrance of the Azot chemical factory, which served, as I said, as a main base here in this city, one of the last main strongholds of the Ukrainian forces here in Severodonetsk. As you can see, intense battle went on for the Lugansk People's Republic and Russian forces to take control of this chemical factory. And all we can see here left of the remnants of the Ukrainian army is the flag from the Azot chemical factory that was hoisted above the factory here on this pole. It no longer stands because it is controlled by the Lugansk People's Republic and Russian-controlled forces.
And now we can see some of the civilians that are being evacuated from the factory itself. That was one of the buses that evacuates the civilians here. Подразделение разведки группа Белого, спецназ Ахмат, вывозит захваченные трофеи с завода «Азот». Здесь представлен образец иностранного производства, предположительно польский. Особое внимание необходимо уделить кустарное производство, дополнены дополнительные поражающие элементы в виде болтов и гаек, то есть примотана липкой лентой типа скотч. На самом деле данное усовершенствование не ново, мы аналогично используем уже в сторону противника. Данные боеприпасы будут использованы опять же против врага. Также была захвачена подробная карта города Северодонецк и Лисичанск. Лисичанск, все подробно показано, раскрыто. Спасибо противнику за данную подробную карту. Будем работать. Лисичанск, встречай. А вот это что? Это опять же иностранное производство, элемент гранатомета. Брать с собой не стали. Большие запасы патрона калибра 308 вин. Знаете, работал кто? Снайпер, да? Вот. То есть, в принципе, много там иностранных боеприпасов к автоматическим гранатометам. То есть, если пройдете, посмотрите, взяли самое интересное, то есть вот самое сладкое. То, что сможем использовать против врага. Все, Ахмат сила. Ахмат сила. So these reports play out in different ways every time. We don't come in here with a script like you might find in the Western mainstream media like CNN or Fox News. We show you what happens as it happens and show you how it happens to us, and we learn with you. Now, we just ran into some Chechen soldiers who have told us that it's okay to go about 100, 200 meters in, maybe a bit more, but from Lysychansk, which we can see straight through there, which is still controlled by Ukrainian forces. Ukrainian forces still fire on the factory here, and we're told that today many, as we saw the one busload coming out, many civilians were evacuated by Russian and LPR forces, and there are still more civilians farther in that need to be evacuated. We're trying to figure out exactly where the Ukrainian forces still are. Some civilian told us that they weren't in the industrial zone anymore. We're trying to verify this, and we're going to just keep going, but now the Chechen soldiers tell us they're going to take us to the front line, and we're going to try to find out as much more information as possible. So we just saw a body on the side of the road. Too decayed to really tell if it's a civilian or military, but if I had to guess, I'd probably say civilian. Yeah, so there's another body. Looked like they were killed while they were riding their bike. So we came up the road, and the road's so bad here with shrapnel everywhere. One of the cars in front of us got a flat tire, and they're fixing it now, but we're here showing you this bus yard, basically. We see all the buses who are filled with shrapnel holes, and what we notice is all of these impact marks are coming from that direction. That direction is Lysychansk. And that is, even right now, and all of time has been, Ukraine-controlled territory. And we can see another mortar coming from that direction. All of these here came from that direction. Now, of course, this is was a battleground, so there's firing back and forth. But we're just seeing and showing you everything as it goes. Of course, there was firing back and forth from both directions. In this heavy fought by city of Severodonetsk. We're just going to keep finding as much information as we can here before we move forward to the front line.
and we can see some of the just sheer destruction that has taken place in this city. That apartment building is almost completely destroyed. Okay, we're back on the road, but it's just, this road is just so bad. So much shrapnel, so much rock, so much just destruction on the road. We're not sure if we're gonna make it through. So I'm not actually sure what part of the city we're going to, but we're seeing actually more and more civilians. We've seen up to 10 already, probably, as going through the city in the last 2 hours. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся в городе Северодонецк, адрес Курчатова 4. Вот этот дом, именно Курчатова 4. Мы здесь никуда не уезжали, все время жили здесь, в подвале. Ну, я время от времени поднимался на свою квартиру, я живу на 4-м этаже. Я ответил на ваш вопрос? Да, и можно сказать, как обстановка здесь? Сейчас? Да. Здесь сейчас Да. стало гораздо тише. Спасибо ребятам, прикрыли от артобстрелов, уже гораздо реже Можно прилетают. именно спасибо коту. Спасибо Российской Федерации и ЛНР. Ага. Ребятам прикрыли от артобстрелов, все прекрасно, уже гораздо меньше прилетает, честная пионерская, гораздо реже. До этого вот у нас во дворе, вот здесь, где за БМПшкой, вот там прилетел снаряд, он не разорвался. Мы туда боимся ходить, ребят предупредили, но пока саперов нету. Я надеюсь, придут и размерят. Ну, прилетало каждый день, честно. Ну, вы сами можете все видите. Ага, понял. Это сейчас сразу же должен заметить. Напротив, вот через дорогу, 1-й, 3-й дом по Курчатова, вот этот дом, 6-й по Курчатову, вот пятиэтажка, вот эти дома. Это все результат действия именно ВСУ. Как это возможно? США, я Потому- сказал, это из России стреляет. Секунду. Ага. Эти дома были разрушены еще в феврале, конец февраля. Войск Российской Федерации и ЛНР, ДНР здесь еще и близко не было. Они даже до Смоленинова не дошли. Смоленинова от нас на расстоянии 17-20 километров. Их даже там еще не было. Кто? Объясните. Такой риторический вопрос. Кто? Это Украина стреляет по Украине? Специально за мирный или что? Как вы знаете это? Посмотрите, пожалуйста, интервью товарища Гайдая, наш мэр, или как его назвать, губернатор Луганской области, или он мэр города, Леонид Гайдай. Он сказал, все, кто хотели выехать, украинские жители, они уехали. А тех, кто остался здесь, это сепаратисты, их не жалко. Еще вопросы? Это украинский... Гайдай это украинский, Ага, да, сказал, кто здесь, Да. они похуй, Это да? в интернете есть его Ага, интервью, можете понял. посмотреть. Ага. И мы видим, в принципе, каждый дом здесь... Уважаемый, города как- Северодонецка как такого уже нет. Его надо отстраивать заново. Можно сказать, сколько процент, what percent of the homes that are damaged here was done by Russia and was done by Ukraine? Какой процент повреждений был нанесен российскими войсками и украинскими по соотношению, по вашему мнению? Лично, по моему мнению, российские войска очень аккуратно работали. Во-первых, здесь именно тяжелой техники в городе Российской Федерации и войск ЛНР здесь нету. Вот, сидит пехота. Они только с ручным оружием. Дабы не быть голословным, вот там стоял танк, там стояла БМП, заряженная полностью. Геткомбинат, не помню его имя, там стояли артустановки. А минометчики были вот у нас в подвале. Вышли, Украинские? Украинские. Вышли, постреляли, убежали. Они Здрасте. стреляют от мирных. Да.
Они прикрывались именно жилыми домами. Окей, и последний вопрос. Можно сказать, город сейчас есть украинские войска, или это полный контроль от России? Как правда? Я надеюсь, что это уже полностью под контролем ЛНР и Российской Федерации. Реально, Ага. я надеюсь. По крайней мере, сейчас я не видел ни одного украинского военного. Я этому, если честно, рад. Понял. Как зовут? Меня? Да. Николай. Патрик. Очень Патрик, приятно. очень приятно. Спасибо большое. Спасибо вам, всего доброго, до свидания. До свидания. Всем привет. And we see and we hear from the civilians themselves what the situation is here. And of course, as he said, a lot of people that were more pro-Ukrainian left. And as he says, Ukrainian governor of this region, or what's still controlled by Ukraine, said that who is left here who didn't evacuate are separatists. And then they launched on here. This is just these aren't our opinions, these are what the locals are telling us. This is just, we're showing you what the facts are that we hear from the people. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся? В городе Северодонецке, Курчатова 4. И как обстановка? Ну, сейчас, слава богу, уже тихо, спокойно. Спасибо мальчишкам. Раньше 3 месяца жили в подвале, в холодном. Спасибо, кто? России спасибо. Ага. Россиянам спасибо, что пришли, нас освободили от этого всего кромешного ада. Что нас уже никто не лупит, никто не бьет, мы не сидим голодные, как бы там ни было. Мальчишки нас любят, уважают, ценят, не обижают, защищают. Всегда под продуктами и лекарствами, водичкой. Ну, то есть никаких проблем у нас нет с ними вообще. In the West, in Europe and the United States, they say that this is an invasion by Russia of this land. What is your opinion of that? На Западе сейчас говорят, что это вторжение России. Неправда, Захват неправда, 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 неправда. Мы начали жить спокойно, хотя бы, что мы можем выйти на уличку, и вот этого состояния, вот это, что грохают, потому что хоть воздух свежий увидели. А то сидели в подвале, мы живем под 3 метра под землей. Вот пошел молодой человек ваш смотреть, где мы живем и как мы живем. Поэтому спасибо мальчишкам, что мы выходим, и сейчас тихо, спокойно у нас, как бы там ни было. У нас малыш есть маленький, до этого у нас было здесь 27 человек жило в подвале, 20 взрослых и 7 деток, но люди уехали в Днепр, потому что не хватило сил терпеть. Ну, мы, слава богу, вытерпели, дождались пацанов. И этому очень сильно рады, очень рады, что они рядом с нами. И ничего не боимся теперь уже. Can you tell us, we see every home here in Severodonetsk has taken damage from shelling. Can you say what % of the shelling was done by Russian forces and what was done by Ukrainian forces? Город полностью разрушен. По вашей оценке, какой процент повреждений нанесла российская и украинская армия? Ну, понимаете, как сказать, они просто поступали по-подлому. Они такой хлоп-хлоп чем-то, минометами, я-то не понимаю, я мирный человек. Они отъезжают, а мальчишки нас защищали. И все, получилось, что большую часть нанесла Украина. Большую часть нанесла Украина, потому что если бы они вышли как мужики в поле и воевали как мужики, они ховались за мирными людьми в мирных домах, этого всего бы не было. Вот и все. Они нас защищали от них. От украинских, да? Да. Если это все Украина, потому что если бы не они, этого бы не было. Всё. Вышли бы воевать, как нормальные мужики, раньше воевали. Не прятались за женскими мирными жителями. Этого бы не было ничего. Просто бы не было. Владимир Владимирович этого не допустил бы, чтобы мирно жители так пострадали. Потому что он реально хороший президент. Просто хороший президент. Просто. Там россияне живут, а мы существуем. Если вы могу говорить слово Зеленский, что вы могу сказать он? Кто-кто? Украинский президент Зеленский. Зеленский. А можно матюкаться или Да. нельзя? Пидорас, клоун ебаный. Почему? Ну потому что ему место в квартале. Вот там, где он был в квартале, людей смешивал, там ему место, а не в Украине президентом. Когда он пришел, этот Порошенко делал хорошо, этот еще лучше сделал. И квартплаты поднял нам, и работы толком нету. Комбинат мы разрушены. Мы хоть при Януковиче, я вам скажу честно, хоть пусть воровал, но мы трошки жили. И работал комбинат. А после этих идиотов все, вся инфраструктура стала полностью. В городе работать негде.
то либо идти грузчикам за копейки. Ну, то есть самая большая зарплата в Украине, вот, до этого всего, ну, в Северодонецке, максимум 5-6 тысяч. Хотя квартплата 4-4,5 тысячи. Понял. Вот это общежитие, семейка, в месяц выходила 3,5 тысячи гривен. А зарплаты у нас с мужем, я на рынке, а он подрабатывал строителем. Все. Вот так мы и жили, на копейки. И нам помощи никто ничего не давал. Никто, ничего. Только каждый месяц повышение квартплаты, все. Понял. Можно сказать, Северодонецк сейчас, как обстановка, есть украинский статус, или это полный контроль от России? Как правда? Под Россией, мы под Россией. Не. Северодонецк сейчас под контролем России. Под Россией. Украинских войск полностью нет. Нет, мальчишки выбили все их. Ага. И слава богу, сделали зачистку, так что мы ходим теперь по улицам, ну, конечно, не сильно далеко, но здесь уже ходим, спокойно дышим, уже не боимся так вот, не дергаемся. Прилет есть? Прилеты? Да. Были позавчера, да, вот здесь прямо в угол дома влетели. Это откуда? Со стороны Лисянска лупили. Лисичанск Лисичанск, это да. полный украинский, да? Да. Понял. Ну, надеемся, что мальчишки его заберут и все равно будут. Почему вы сказали, как это слово? Мальчишки. Что это? Ну, военные мальчишки, но они же не девочки, мальчишки. Они приезжают, я всегда всем говорю: доброе утро, мальчишки. Они говорю, военные: доброе утро, мальчишки. Как бы там ни было. Спасибо большое. Спасибо вам. Хай вас Боженька бережет. И вы нас берегите. Да, спасибо. БК на месте. Можно сказать, что это? Значит, данный образец, это у нас, значит, боевая машина пехоты, так называемая БМП-1, состоящая на вооружении, стояла еще советской армии. Мы видим по опознавательным знакам, эта машина совсем недавно, буквально еще вчера, выполняла боевую работу в составе подразделений Вооруженных сил Украины, подразделений ВСО. Тяжелое вооружение Вооруженным силам Украины некуда, нет возможности с собой забирать, потому что мосты все через Северский Донец они взорвали, вот, и понтонные переправы не наладили. То есть мы сейчас нам это облегчает работу, забирая у них данную технику. Вот. Что хотелось бы еще сказать, помимо всего прочего, полный боекомплект здесь, укомплектована все она. То есть, вот, ребята будут работать, то есть чуть попозже я непосредственно вас со свидетелями всего этого дела сведу. Вот, что спецназ Ахмат работает здесь совместно с подразделениями Луганской Народной Республики, с воинами. Вот. Ну, дальше в штабе я могу вам еще осветить это. Могли бы вы на камеру сказать должность и как вас представить в титрах? РАФ. Я РАФ, группа Кобры. Можно полный представиться себя? Фамилия, имя, отчество? Как удобно? РАФ. Должность там, я не знаю, если есть. Боец группы Кобры, спецназа Ахмат, позывной РАФ. Ага. И можно сказать, как обстановка в Северодонецке сейчас? В Северодонецке на данный момент Северодонецк полностью находится под контролем союзных войск. Адресная зачистка еще пока проводится, то есть работаем с местным населением. Вот. Завод «Азот» под контролем наших подразделений. У нас сейчас определенная задача стоит продвижение вперед. Ну, всех деталей я вам раскрыть не могу, к сожалению, пока что. Вот, потому что планы не утверждены. Вот, но мы идем, работаем дальше. Переломный момент наступил после взятия сел Метелкино, Сиротино. Вот, переломный момент наступил. Сейчас спецназ Ахмат начинает активное продвижение для подготовки для работы в Лисичанске. Ага. Можно сказать, сколько процент город и промзон стало контролировать украинские войска? Украинские войска не контролируют город. Ничего на частный и тоже промзон, завод. Где самые ближе украинские войска? Лисичанск. Ага. То есть мы еще не проверили адресную работу, не провели еще в Боровском, то есть с боями мы оттуда их вытеснили, то есть нужна проверка. То есть, сами понимаете, дом в дом, нужно заходить, нужно осматривать.
нужно проверять, потому что все равно они оставили контрольные группы для сковывания наших маневров. Вот, контрольные группы были оставлены, то есть это нужно прорабатывать. Ага, so если я понимаю правильно, может быть, нисколько осталось, но они не контролируют ничего. Нет, нет, нет. Сейчас полностью под контролем союзные войска. Ага. Сейчас конкретно это работает спецназ Ахмат и подразделение корпуса Луганской Народной Республики. Скажите, остались ли гражданские лица на заводе «Азот»? Такую информацию я вам, к сожалению, представить не могу. Скажите, а по поводу Лисичанска, известно ли, какая группировка войск там осталась, и есть ли у них возможность для дальнейших маневров, либо они в частичном окружении, или как вы это видите? Значит, Лисичанский котел замкнут, вот, детальной информации тоже вам, к сожалению, представить не могу пока. Спасибо. So you've heard it from the Chechen Special Forces soldier here what the situation is in Severodonetsk. And now we're going to be finishing this report here because we're going to be moving forward to the front line with the Chechen Special Forces. And that'll be a complete special report. So please subscribe if you're new so you don't miss that report. Turn on the notifications bill. Like this report, share so the world can see what's happening on this side of the line as well, so the world can have a choice, not just see what the mainstream media shows you and tries to lead you like sheep. See things for both sides of the line. Watch reports on both sides so you truly have an idea of what's happening. And you can make an educated decision. And remember, we're totally independent, crowd-funded journalists, so we're able to do these reports with the support of viewers like you. So you can support our work with the link on the screen or in the description. Here we go to the next report.